It's election season in Delhi, and as you'd expect, of course, the political pitch has hit a fever note. The alleged splurge by former Delhi CM Arvind Kejriwal on his house, a controversy often known as the Sheesh Mahal, has now become the biggest political flashpoint in the national capital, with just days to go for the elections. A massive drama unfolded today after senior leaders of the Aam Aadmi Party attempted to enter their party convener's previous residence and also show the public how the BJP is levelling false claims against Kejriwal. However, the police stopped the protesting Aam Aadmi Party workers, citing law and order situation. Following that, the Aam Aadmi Party leaders then attempted to head towards the Prime Minister's 7 Lok Kalyan Marg residence as well to expose the reality of what they call the Raj Mahal. However, their efforts were, of course, blocked by the police on the way. The BJP has centered its entire election campaign around the Sheesh Mahal allegations, accusing former Delhi CM Arvind Kejriwal of splurging taxpayers' money for his own convenience at his own official residence. Now, the Aam Aadmi Party has come out with a counter of its own, highlighting how huge amount of money has been splurged to renovate the Prime Minister's residence, unlike what's happened at the Sheesh Mahal. आतिशी मार लेने का ये सरकारी निवास है, आज भी बोर्ड लगा है, उनको अलॉटेड है, अंदर रहता कौन है ये विषय अलग है, हमको नहीं मालूम यहाँ कौन रहता है। तो जो सरकारी नियम है उसके अंदर 1 हफ्ते के अंदर आपको लेना चाहिए था, आपने इसको खाली करना था, इसकी इन्वेंट्री बनती और वहाँ आप चली जाती, इसको आपने खाली नहीं किया। तो ये बताएं कि आप खुद कालका जी रहती हैं, ये घर में कोई और रहता है, उसके बाद आपको शीश महल भी चाहिए, तो हे देवी बता दो कितने बंगले चाहिए आपको। आज संजय सिंह सौरभ भारद्वाज दोनों पहुंचे हुए हैं शीश महल के सामने। वो लगातार उस शीश महल की सुविधाओं का आनंद लेते रहे हैं। संजय सिंह जब जेल से बाहर आए थे तब भी शीश महल गए थे, सत्येंद्र जैन जब जेल से बाहर आए वो भी शीश महल गए, मनीष सिसोदिया जेल से छूटे वो भी शीश महल गए। तो उस शीश महल के अंदर जितनी सुविधाएं हैं, जितना जो पाप की काली कमाई वहाँ लगी है, उन सुविधाओं के भागीदार तो ये भी रहे हैं। और जब तक ये वहाँ जाते रहे तो इनको याद नहीं आया कि मीडिया को शीश महल दिखाना है, क्योंकि तब तक तो सुविधाओं का आनंद ले रहे थे। अब जब आचार संहिता लग गई और शीश महल जांच के घेरे में आ गया, सीएजी रिपोर्ट में भी उसके बारे में आ गया, तो अब ये चाहते हैं कि हम मीडिया को दिखाएं। आज जिस प्रकार के घटनाक्रम और जिस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के नेता सदन संसद में और एक मंत्री यानी नेता सदन श्री संजय सिंह और मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा हुआ, वो जितना भी प्रयास कर ले, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। इस भ्रष्टाचार के स्मारक को पूरी तरह जनता के सामने स्पष्ट करेंगे और उनके किसी भी प्रकार के छल और प्रपंच को कामयाब नहीं होने देंगे। This is the first time Aam Aadmi Party is taking on the BJP in this manner. We had been seeing that since the beginning of this year, whenever the Delhi BJP unit has in fact invoked the CAG reports and other earlier PWD inventories released of the different items and its cost escalations in the former CM residence, the Aam Aadmi Party had generally not given such a strong stance. But now the Aam Aadmi Party is saying that now that the residence has been de-allotted from Atishi, it is up to in fact the BJP now to come clear and talk about both the residents as well as the PM residents. Now right now also Rajya Sabha MP Sanjay Singh was talking about how extravagant installations have been made inside the PM residence. These are the allegations, counter allegations in fact now that the Aam Aadmi Party is levying on the BJP. They're also saying that the PWD has the keys of the CM residence, and that is why this morning they were not able to take the media and the party workers, BJP party workers or the public inside and once and for all make it clear of what fixtures or in fact extravagant installations exist in the CM house. But we're also seeing that this now it appears that this entire debate over the residents will be refusing to die down. It will we are expecting it to get accelerated in the coming days as well. There have been fresh posters